Okay. Nguyễn Tùng Lâm có thể tắt mic được không? Okay, thank you. Okay. Okay, let me see. Okay, now you can see the screen, everybody. Yeah. Oh, okay, thank you. So when I ask some question, please answer me by voice, because I cannot see the team chatting when I presenting. Thank you. Yeah. Okay. So we wait for 1 minute, just 1 minute, and we will start our lesson. Okay. Yeah. In the class we have 84 students, and now in the team we already have how many? 62. Okay, almost student there. Okay, so hi student, we start the course now. I'm sorry, maybe I have to present in English, so I said the wrong slide. Okay, let me check. Yeah, sorry. We are English course, that's right. Yeah, sorry, I said the wrong slide. Stop sharing and You don't have to. So sorry. It's the dream of all students in this class. okay. So this one. This one. Okay. So you can see the correct screen now. And this course is about the object-oriented programming. Okay. Lập trình hướng đối tượng. Okay. So my name is Đỗ Thị Ngọc Diệp. Okay. I work for the Speed Communication Department of the MICA Institute. Okay. And this my workroom is one in the 10th floor of the building B1. So if you want to contact me, the most common useful way is you can chatting with me in the Teams, or you can writing an email for me. Okay, with this address, and this is my telephone in the urgent case. So this maybe later, because now you are in the third year student, and you will have to you will have to assign your project soon. So if someone amongst you who want to work with the speech, that means tiếng nói đấy. For example, you can processing the speech, the speech to understand what is the information in the speech. For example, maybe you heard some application like the speech recognition or speech synthesis, nhận dạng tiếng nói hoặc là tổng hợp tiếng nói. So if someone want to work specifically in this domain, you can contact with me, and I will provide the project. Okay, this just some information about me. Okay, and about this course, we will
we will maybe we will transfer the course information via the Teams. Okay, I will upload the lecturer note, the list of group for project, the announcement. For example, we will use the Teams, and you already have the team address. Okay. And in this course, in this this class, okay, for today, I will introduce a little about the object-oriented programming. Okay, we will present the detailed outline in our course. You will provide some reference, the book, for example, what you can use to refer. Okay. And we will fix the evaluation, how you evaluate during the course. And if we have some discussion, we will do it at the end, okay? So firstly, what is the objective of the course? For example, okay, during the course, you will have to provide the lesson. And when you complete the course, you will able to record the basic of the programming. You will approach and master the object-oriented paradigm. You will understand the Java background, okay? And you can install and use the basic tool for Java programming. For Java programming, okay, and there are some requirements for the student. Of course, you need to attend all the classes, okay, and not only following the course online like this, you have to do self-study. Okay, because this course is focused on the object programming language, but how you can program, how you master a programming language, you have to do it by yourself. And because you are already in the third years, so I think you are good at the programming. Okay, because in some class when I introduce this course for the second year student, and some of the students have never do the programming. Okay, but for you, I think you are already in the third year, so it's maybe it's not the problem. Okay. And another requirement for you is when you do your program, when you code, you have to follow the programming style. For example, you can see in the course the example. So you can see how the developer programming, how they program, how they writing the code. For example, how they use the command, how they identify the code, for example. And I hope that all of you will follow the programming style, so that will be good for you in the future when you finish the university and you go to the company. The programming style is really important. Yeah. Firstly, it makes your code clear, and secondly, it makes you a professional. Okay. And we have the exercise during the course. You have to complete the weekly exercise. After each chapter, for example, I provide to you the exercise via the team, via the assignment in the teams, and you have to complete and turn in the exercise. And you have also another project, small project in group. You will do the project in group of 3 students maximum. Okay,
and you have to complete the project also. Okay. And there are the outline of our course. We will have 11 lesson or 11 chapter, and this the list of the chapter. You will present the overview of the object-oriented programming. You will note about Java syntax basis. You will be present about the class and the object, the main element in the object programming in the object-oriented programming. Okay, and you will know how you can build a class and use the class or object. And there are some other technique, special technique in the object-oriented programming. You can learn from the lesson 5, 6, 7, 8, for example. And when you will note a little about the GUI programming, tức là lập trình có giao diện with the Java FX. Okay, and now I will use the OOP stand for the object-oriented programming. Okay, and in the last chapter, you will be present about how you can analyze and design the OOP system, for example. And this is just a very quick introduction, because the course is not focused on the analyze and design for the whole system. So you will be present about the class diagram mostly. Okay, so in common you will have 11 chapter. 11 chapter, and then you finish the course. Okay. I present to you some reference you can use during your course. These are some very famous books, but during this year, maybe you can see that the Google is the best reference. So besides refer to the books, the English or Vietnamese book, you can use Google every time when you have problem with your code, for example. Okay. And this the very important point for you. This how you will be evaluated for the course. Okay. You know how that you will have the process grade, and you will have the final examination. Okay, and the ratio is 30 and 70. Okay, and for the process grade, because you have the weekly exercise and you have the project, so you will have the grade for both of this exercise, with the ratio is 30-70 also. Okay, so I have to present to you this clearly. Okay, let me see. Very clearly at the beginning of your course, you will have the progress rate, that means điểm quá trình. Okay. Điểm quá trình của các bạn sẽ được tính là bằng 30% của điểm bài tập trên lớp. Và 70% của cái điểm project, tức là bài tập lớn nhé. Các bạn sẽ có một cái bài tập lớn làm theo nhóm, tối đa là 3 người. Đấy. Thì sẽ chiếm khoảng 70%, tức là chúng ta sẽ học khoảng tầm 12 tuần hoặc 13 tuần, và sau đấy thì còn 2 tuần hoặc 3 tuần cuối thì chúng ta sẽ present các cái project này của mình nhé. Các bạn sẽ có một cái đề bài
nhỏ nhỏ thôi, xây dựng một cái hệ thống gì đấy theo hướng là lập trình hướng đối tượng. Đấy, thể hiện được một số cái yêu cầu gì đó. Đấy, và sau đó là các bạn present, có một cái buổi trình bày. Đấy, thì cô sẽ cho điểm. Thế điểm quá trình sẽ gồm 2 thành phần như vậy. Đấy, điểm bài tập trên lớp 30%. Bài tập trên lớp sẽ được giao ở trên assignment nhé. Các bạn sẽ phải turn in bài theo đúng cái deadline của nó. Còn điểm bài tập lớn là 70%, hiểu chưa? Và cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn có là điểm thi cuối kỳ. Đấy, điểm thi cuối kỳ. Đấy, vậy thì điểm của cái học phần này của các bạn sẽ gồm có là 30% điểm quá trình và 70% điểm thi nhé. Okay. Okay. Someone said that maybe I use the billing. Billing. It's sorry because the university said with me that this course is English. So maybe I can have you that when we have some very important point, maybe I will explain for you in Vietnamese. The first thing I can have you like this. And the second one, maybe I will upload the Vietnamese version of the slide, okay? And you can refer this another resource for you to refer and to understand the course. Because when I have to translate and when I have to give the course in bilingual, it's really hard for me, and we will go very slowly. Yeah, I try with another class, but it will take me a lot of time to pass a chapter. So I can have you the first thing when we have something very, very important, and when you said that, oh, I cannot understand, please explain for me. I will try to explain in Vietnamese for you. And the second one, I will upload to you the Vietnamese slide version, okay? The Vietnamese version of the slide. So both of us have to try. I will try to do this for you, and you will have to try to understand English and use this reference for your knowledge. Okay. So this some introduce about the course, and maybe we can have some interview, for example. So I can have some question for you. For example, how many programming language you can use at this time, and do you master the programming skill, or have you ever developed a software application, for example? And if you have some requirement for me, maybe you can discuss with me. Okay. So I think you are already in the third year student. So you are already used to some programming language. Someone said this course is okay. So please. Study about Java. We have 2 subjects that basic Java and Java Advanced. We already passed. Okay. And maybe we can use C++ for OOP programming. Oh, this course is from the how to say this, the department. Tức là cái này là cái chuyên đề, cái này nó là cái đề cương của bộ môn rồi, nên là những cái này cô phải giảng theo đề cương thôi nhé. Đương nhiên là I understand that some of you have learned about the Java and advanced in Java, but I think maybe some of you can find out another thing or interesting thing in this course, or this course can help you to improve more and more your Java. Okay.
And of course, this course is about the object-oriented programming. And the slide I use for all the course, we use Java. But you can, how to say, you can self-study another language. Okay, you can use C++, C#, for example. Okay, yeah. And of course, maybe in this course, there already there are another student who are very new, who are the newcomer. Okay, for the Java, so I have to teach the course as the department demand. Okay, cũng có thể là có những cái bạn mà các bạn cũng đã học cái Java nâng cao rồi chẳng hạn, giống như là năm ngoái tôi cũng dạy một cái lớp như vậy, cũng có bạn bảo bọn em học hẳn Java nâng cao rồi cô ạ. Đấy, thế nhưng mà cũng có những bạn khác là cũng chưa từng học về Java, hoặc là cũng có thể là có những bạn còn chưa học gì về lập trình chẳng hạn, thì là thành ra là cái việc các bạn đăng ký môn học này thì các bạn cũng phải theo cái đề cương môn học của bộ môn thôi nhé, theo đề cương môn học của bộ môn. Tất cả các cái lớp học theo cái IT 3100 quy này thì đều theo đề cương như vậy nhé. Okay. Thì hy vọng rằng chúng ta học rồi thì chúng ta học là học nữa học mãi nhé. Cho nên là chúng ta vẫn có thể trau dồi thêm kiến thức hoặc là củng cố thêm những kiến thức mà mình đã có thông qua cái môn học này. Okay. Okay. So if you maybe there's some of you have developed a software application, maybe in different programming language. Is there anyone have already developed software application on computer or on smartphone? Yes. I think yes. Okay. I use laptop. Yes, you use laptop, but the software application is on this the how to say the desktop application. Okay, we could call it the desktop application. Yeah, and maybe later you can learn. You can use Java to develop the application on smartphone with Android, for example. Okay. So I think because we are already in the third year, so lots of you can do this. Okay. And do you have any requirement for me? Speak louder or speak slowly or something else? Okay, I think if you have any question or requirement for me, we can discuss in the team chatting. Okay, so now we go to the first course class, the first lesson. Yeah. This the lesson name overview of the OOP. Okay. Okay. Okay, thank you. So the first lesson is just present to you the overview of
of this OOP. Okay, I will present to you later about the concept of the OOP technology. Yeah, the advantage, the role, some kind of application, how you develop, how the programming language develop. I will introduce about the class and object, the two very important elements in the object-oriented programming. Okay, class and object, lớp và đối tượng. Yeah. About the class and object, you will understand what is object, what is the state of object and the behavior of object. Okay. About the class, you understand what is the attribute and the method, and how the interaction between the object, for example. And we talk a little about the Java programming language, the Java platform, about the compiler and interpreter, okay? The feature and what they can use in application, and how to set up the programming environment. Okay. We're going to have 4 parts in the lesson, and we go to the first part. We talk about the OOT, the object-oriented technology. Okay. So the first thing, do you understand what is the programming technique? Programming technique, what is this? Kỹ thuật lập trình, đúng không? What is a programming technique? This the technique you have to apply to implement a software solution. Yeah, that means you maybe you will need to have to understand about the data structure, and you have to define the algorithm to solve the problem. And the programming technique will provide to you the methodology and one or more programming language you have to do, you can use to implement a software solution. Yeah, and the programming language is one part of the programming technique, and the programming language is we call ngôn ngữ lập trình, đúng không? And this because this a language, and so it is standardized. Okay, tức là đây là một cái ngôn ngữ lập trình. Đã là ngôn ngữ lập trình thì là một ngôn ngữ phải được chuẩn hóa. Yeah. The programming language can be understood by both human and computer. And we have to use what's called the compiler, bộ dịch hoặc là biên dịch. You have to use the corresponding compiler to compile the program in one language, and you have to use the compiler to compile it into machine code before you can run or you can execute. You understand about the machine code? This mã máy, đúng không? Yeah. 01. What is 01? It's the code of the machine. Yes, the code of the machine. What is machine code? This is the code of the machine. Okay, so this the machine code is just the sequence of 0, 1, for example. Just the sequence of 0, 1. And because the machine, the laptop can just understand 0 and 1. So from programming language, for example, when you write print something,
the computer cannot understand this kind of command, so it have to convert the command into the sequence of 0, 1, for example. And so the computer can understand. So this is why after having a source program, you have to use the compiler to change it into the machine code. And so the computer can understand and can do exactly what you want they do. Okay. So the evolution of the programming language is very long. Okay. Firstly, we have the machine language. Okay, máy đấy, ngôn ngữ máy. And it's just a sequence of 0, 1, 0, 1, for example. And the first machine is just used 0, 1 to run. Okay, bạn có nhớ là cái máy tính đầu tiên là đục lỗ, đúng không? Chỗ nào đục, chỗ nào không, chỗ nào đục, chỗ nào không là tương ứng với 0101. Đấy thì là đầu tiên là con người hướng dẫn máy tính chạy bằng cách là sử dụng cái đục lỗ đấy. After that, they invent the programming language. The first generation of the programming language is imperative programming. That means you provide the comma to the computer to run something. And the first kind of programming language is, for example, assembly language. Is one of the sequentially language. It includes a sequence of command, okay, step by step, how the computer will have to run step by step. And we call this the imperative programming. Okay? And next, the next generation is the structure or the functional programming language. In this kind of program, we have the main program and we divide into a smaller one. Okay, that means you can use some specific module in the program. We call it the function. Okay, procedure, the method, for example. The function and the procedure, maybe you see we call method. Okay, this two kind of how to say of a small function here. You can see in the structure of functional programming. Okay. Đây là thế hệ tiếp theo là gì? Lập trình có cấu trúc, đúng không? Hoặc là lập trình theo các cái hàm hoặc là các cái thủ tục. Những bạn nào mà học C thì cũng biết là lập trình như thế này, đúng không? Hoặc là những cái ngôn ngữ Pascal chẳng hạn, từ thời xa xưa để dùng procedure và function. Okay, this the second generation, we can say something like this. Okay, and in this generation is different from the imperative programming. In they can divide a main programming into smaller one. They use function. Okay, and the advantage of using smaller function is we can reuse the code. The very important, we can reuse the code. For example, when we have a function of additional, and somewhere in the program when you want to add something, you can call this function. Yeah, it's different from the imperative programming. You have to rewrite everything because here just straightforward. Okay, step by step how the computer do. So the main difference between the two generation is like this. Yes, and more we focus on how we can reuse the code, and this will give us many advantages in times and in
in the bucket also. Okay. And the next one is about the object oriented programming language. Okay, and this is what we focus in this course. Okay. Just some first view for you about what is the difference between functional and the OOP. Okay. For the structure or functional oriented, you understand that you will have data, you will have algorithm to make a program. Okay, but in the OOP, you will focus more on what is the object and the message between them. Yeah. When you combine the object and the messages between them, you will have the program. Okay, that means somewhere you can imagine that in the object we have the data and also some algorithm to do some function in the object. And our program now is just among the object, just contain the object and how they interact between. Okay, for example, in your program now, you focus more on the object. And this one is the message sender object, and this one is the message target object. And they will send a request, for example, get money total. And this object will return the result. Yeah, we focus more on the object. We not focus more on the data or algorithm. Okay, this is the first difference between them. Okay. And so the first thing you have to remember that in the OOP, we focus more on the object. Yeah. Yeah. And in the object, we have also the data. And we include some algorithm to do some function inside. Okay. We make the program now is like a set of objects and the interaction between them. Yeah. Đây là bây giờ khi chúng ta lập trình hướng đối tượng thì chúng ta focus nhiều hơn là việc là trong chương trình sẽ gồm các đối tượng nào và chúng tương tác với nhau thế nào. Đấy. Hơn là cái hướng mà lập trình dựa trên cấu trúc thủ tục thì là sẽ tập trung nhiều hơn vào việc là xây dựng dữ liệu có cấu trúc như thế nào và xây dựng các cái thuật toán ra làm sao. And Alan Kay is the computer scientist of America, and he's known as the first one who worked on OOP and the GUI design. Okay, Alan Kay says that everything is object in the OOP. Yeah, that means all element representation in a system are object. Okay, tất cả các cái thể hiện ở trong một hệ thống là đối tượng. Okay. So object orientation is a technique of modeling a system into multiple objects that interact with each other. Okay. So you have to focus on object and interaction between them. Okay. In our program, how many objects we have? Okay, and how they interact between them. Okay, this is what you have to focus in an OOP program. Okay, and this is one illustration. For example, in the reality, you have a house. Okay, you have a person named Tom. You have a car, a real car, or a real flower. This is the reality. You have something like this, and now you have to modeling. You have to model this thing in the reality into the model. So you will have
object. Okay, everything now the object. So this car will become an object. Okay, this person also will become a person object. Okay, this car will become a object car, and this flower become an object of flower. And between this object, you will have interaction. For example, person object live in object and how object. Okay, and this person object drive a car object, and this person object get a object of flower, for example. So everything in the real life you will model into object. Yes, everything you can model, okay, into object, and you will provide the interaction between them to modeling to model the reality. Okay? During my presentation, if you have any question, you can stop me and you asking. Okay. Okay. So we will go more deeply in the object-oriented technology. In the object-oriented technology, the very important how to say characteristic is about the abstraction, the encapsulation, or polymorphism. Okay. So the object-oriented technology will focus on a set of rules and the instruction for you to build a software, Yeah, and this rule will be focused on the main characteristic of the OOP about abstraction, encapsulation, for example, inheritance, for example, you will see later. Okay, and they will provide to you this set of rules, the instruction, and a programming language. Okay, and maybe the database and other tools to support use during building a software program. Okay. There are some name in the object technology. Maybe you will know the similar the first how you say the first OOP language. Okay. And then in Smalltalk and in the 72, and we have the first the C++ in the later the 80. Okay. And then we have the Java in 81, and UML is UML is a kind of language to describe the object. It's not the programming language. It's just the language of that provide you the way to describe the designing of a system in object-oriented. Okay. So in the object-oriented technology, you can have a programming language, and you can have the rule, the tool to present the system in object-oriented. Okay. And now you can see the object-oriented technology in everywhere, I think. Okay. But where you can see this the uses of the OOT. Maybe firstly, you can see it in the every software system. Okay, the web system, client server system, desktop system. Okay, or embedded system, real-time system. Okay, general software system. Okay, it's easy to see the UH of OOT everywhere in the software system now. And
what is the fundamental principle of the OOT? We have the OOT technology, which is built from 4 main blocks. This is the 4 main blocks of the OOT. This abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Okay, this the 4 main blocks to build the object-oriented technology. And during this course, you will understand what is this principle. Okay. And for the first lesson today, I just present to you the definition of this 4 main block, and that have you to imagine what are they. Okay, and in the next lesson, we will have specific lessons for this for each block. Các cái chương sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ từng cái tính chất quan trọng này, đúng không? Còn bài ngày hôm nay thì tôi chỉ mô tả để các bạn có thể thấy ý tưởng của các cái khái niệm này là gì thôi. Okay. Firstly, we talk about the abstraction. What does it mean, abstraction? Trừu tượng. Đúng rồi. Trừu tượng hóa chẳng hạn, đúng không? Cái sự trừu tượng hóa. So, what is abstraction in OOP? You can imagine? Okay. I just talked to you that in the OOP, everything is object. Okay. So how you can model the object into something, model something into object. This called abstraction. Okay. Thế là làm sao? Trong OOP thì gì? Tất cả mọi thứ đều là đối tượng. Vậy thì cái việc mà làm sao mình mô tả, mình biến đổi những cái thứ đấy thành đối tượng thì đang gọi là chúng ta trừu tượng hóa cái thứ đấy, đúng không? Thành đối tượng. So to do this, you will have to remove some specific information or property, and you just retain some general information or the property. This is the process of abstraction. Okay? And that means you will have to focus on the basic feature of an entity. Okay, see, focus on the basic feature of an entity. Okay, what is the basic feature? This is the feature that can use to distinguish the entity from other type of entity. Focus on this sentence. Okay, this is the way you can define something into object. Okay, that means you focus on the basic feature. You focus on the feature that can use to distinguish this entity from other one. Okay. Trừu tượng, khi chúng ta trừu tượng, ta muốn mô tả một cái sự vật, sự việc gì đấy thì ta chỉ focus vào các cái đặc trưng cơ bản, đúng không? Những đặc trưng cho phép mình phân biệt cái sự vật, sự việc đấy với các sự vật, sự việc khác. Okay. Dụ nói về sinh viên thì phải focus vào là gì? Là những người có độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu và đang đi học ở trường đại học, đúng không? Chứ không phải focus vào mô tả là sinh viên là một người lớn, tức là một người ví dụ như là nam hay là nữ hay là tóc đen hay tóc xanh, thì đấy không phải là feature để mô tả sinh viên, mà phải focus vào basic feature that allow us to distinguish this entity from the other. Okay? And so this will be depend on the viewing angle.
Why I say like this? How you can define the basic feature? Yeah, this depends on your view. Okay. For example, in some case, you have to make a definition for car. Depending on your view, depending on a certain situation, you will define the car differently. Okay, there will be some feature or some property that could be important in this situation, but not important in other situation. So we see that we can define an object, but in different situation, you will define it differently. Okay, I will give you an example in the next slide, and you will understand how you can define an object and why I said that the way you define different from depend on the viewing angle. For example, what can you see here? This is a car. Okay, this is a car. So how you can describe this car? You can use some information or property to describe this car for me. Okay, welcome. Name. The name, the brand name, for example. Brand name. Okay. Manufacturer. Okay. Anything else? Car name. Car name. Car name. Yeah. Color. Okay, color. The speech, for example. Speech. Owner. The owner. Yeah. Okay. The Year of Type. year of manufacture. Okay. Năm sản xuất đấy ạ? Năm sản xuất thì gọi là gì nhỉ? Model. The model, yeah, brand name or model, yeah. Year, okay. Type. Year of public. Type of that car is SUV or Yeah, container. yeah. Yeah. How to say that? This the type, okay, for example. And many information you can describe about a car. But in some case, for example, when you are how to say office of registration, how many property here you need to understand about a car? Maybe not every property. Okay, we have here the property. For example, you can list here 20 property, but for the official registration, for the officer in an office of registration, là ví dụ như là trạm đăng kiểm chẳng hạn. How many information they need to understand about car? Maybe the first thing is the how to say the ID of the car. Oh yes, yes. Biển số xe là cái quan trọng đúng không? Biển số xe chúng ta gọi nó là cái ID đi chẳng hạn nhé. Tôi cũng không biết tiếng Anh biển số xe đó là cái gì. Okay. What else? Màu sắc xe. Yeah, the color. Yeah, for police, for example, very important. Owner. Owner, yes, owner is very important when you need to do the registration. Okay. So the type of that car. Type of car. Type of car. Example SUV or something else. For example, for the office of registration, they just focus on the ID of the car and the owner of the car.
Okay, maybe they don't have to focus about the color of this car, for example. So You understand? Maybe, so that's, yeah. that's the problem of the ID. Sorry, I'm wrong. Yeah, maybe for just the idea of the car, they can understand. Okay, so this car is owned by this person. This phone for the office of registration. But for example, for you, for the owner, you will have to define some property for your car. For example, you are young and you want to have this color, for example, this type, for example, this branch, Price. yeah, price, yeah, for example, the brand name, for example. I like a Toyota, for example. Yeah, this some property most important for owner, and this some property which is most important for the office registration. So you can see with different view, okay, in different context. Context là gì? Là văn cảnh, đúng không? Là trong các hoàn cảnh khác nhau. Đấy, hoặc là tùy theo cái góc nhìn khác nhau, chúng ta sẽ mô tả một đối tượng làm sao khác nhau nhé. Cùng là cái xe này. Đấy, nhưng mà với bên đăng kiểm chẳng hạn thì họ chỉ quan tâm đến các thông tin này. Đấy, nhưng mà cùng một cái xe này, nhưng mà với người dùng chẳng hạn thì tôi lại quan tâm nhiều đến những cái này hơn. Còn cái việc đăng ký biển số xe thì đấy là chuyện tính làm sao, đúng không? Đầu tiên là phải mua xe, phải chọn xem màu gì, loại gì đã, đúng không? Loại gì, màu gì là những cái mà tôi, giá tiền ra làm sao là những cái tôi quan tâm trước tiên. Đấy. Đấy. So we said that depending on your view, on the context, or the situation, you can define different characteristics for an object. Okay, this is the first very important. You have to remember when you want to describe something. Okay? For example, here for a car, for the registration, you have to use the property about the ID number, about the license plate, the current owner, the task. Okay. And for the owner, you will have 3 property like this. And for the garage, you need to focus on these 4 information. So firstly, remember, depending on your view or depending on the context, you will have different definition, okay, about the same thing. Đúng không? Đầu tiên là các bạn phải nhớ đấy là cái cách các bạn trừu tượng hóa một cái sự vật sự việc lên đấy, đúng không? Để trừu tượng hóa một sự vật sự việc thì tôi làm sao? Dựa trên các cái đặc điểm cụ thể nào đấy của nó. Đấy. Thế nhưng những đặc điểm nào tôi lựa chọn thì lại phải phụ thuộc vào cái context, cái hoàn cảnh dùng của cái sự vật sự việc đấy. Chưa? Thì chúng ta sẽ mô tả nó theo các cách khác nhau. Cùng một cái ca này nhưng có 3 cách mô tả khác nhau. Đấy, và cách nào được dùng bởi ai thì là theo từng cái context. Okay? It is clear for you now about the abstraction? Okay. Okay, thank you. So we go to the next important characteristic is about the encapsulation. Encapsulation in Vietnamese, that means? Đóng gói. Yeah, this đóng gói. Yeah. Yeah. And you can see in this illustration, what do you see? You see here a Microwave. Yeah, a micro oven. And what is this? This is maybe something inside the micro oven. Okay. And this one is more detail. Okay. So what is encapsulation? That means you hide
the inside implementation detail, okay, from the user. For example, you just see this, the micro oven, okay, and you cannot see the very detail inside this micro oven, okay, because everything very detailed here is encapsulated by the interface. Yeah, that means in OOP you can use the encapsulation characteristic to hide the inside detail. Okay, and you just provide an interface to the outside world. Okay, that means, for example, you just the user of the micro oven just focus on this one and this one. Okay, to change the power and to change the time. They don't need to focus more detail. What is included inside the micro oven like this? Okay, very complete complexity, very complex for the user. So the user just focus on the interface and how it's used. This one very important, another important characteristic of the OOP. That means the code, the programmer will do the detail coding, and the user does use submit the interface to call the code, for example. And now, because we provide the user the interface, so if you have to change something inside, for example, here I have to replace this one by this one, for example, and the replacement is just affect the programmer. Okay, and the user don't have to understand about this correction. Okay, they just focus on the interface. So the UX is unaffected by the internal detail, and user don't have to care about the execution inside the object. Okay, so this another important characteristic of the OOP. Okay, I think it's clear for you. Okay, so we move to the third property of the OOP. This the inheritance. That means Thừa kế. Yeah, thừa kế. So let's think. Let's imagine. What is this? You see in this tree, a tree. Okay. You see there's some how to say, some element in the tree. Okay. You have the vehicle. You have the automobile, motorcycle, bus. You have the sedan, sport car, school bus, and luxury bus. So, what is the relation between these elements? What is the relation between them? They're all going To move. Firstly, they all the vehicle. Okay. Yes. Someone else? Transportation. 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 That means something like the vehicle. Okay. That means they are already defined as a vehicle or transportation. They relate to the transportation. For example, we see this. Okay,
No. We see this more easier. We see the bus. Okay. You have school bus and luxury bus. So what is the relation here between school bus and bus? Between Nó đều là xe buýt ạ. đều là buýt. Yes, it's a kind of bus, but more. Nó chi tiết hơn. Yeah, more specific. Đúng không? We see that. Yeah, here we have the bus, and you have two kinds of bus here: the school bus and the luxury bus. So this more specific. That is we call. When you define a school bus, you will have some property of the bus. Okay, and when you have a luxury bus, you will have some property of the bus also. Tức là gì? Khi mà mình có school bus thì nó cũng phải là một loại gì? Một loại bus đã, đúng không? Rồi kể cả luxury bus cũng vậy, nó cũng phải là một loại bus. Thì nó cũng phải có những cái gì? Những cái tính chất gì đó của bus nhé. Ví dụ như là thế nào là một cái bus, đúng không? Là chở nhiều người, chỉ có một tài xế mà chở nhiều người chẳng hạn. Đấy thì school bus hay luxury bus thì cũng đều là một cái bus để chở nhiều người. Đấy. Thế thì nghĩa là làm sao? You will have some object which inherit the property of another object. Okay, you will have some object which inherit some property of another object. Yeah, this we call thừa kế. Là in the OOP you can define some kind of parent object and child object or children object. Yeah, and the property here is the child object will inherit some property of the parent object that we call the inheritance. Okay, and you can have many level. You can have many level. Oh my God, I have to erase this. And you can have many level of the inheritance. For example, this the first, this the second level, and this the third level. And with this flash, you can see the abstraction level is changed also. With higher is the level of abstraction increase, and in the lower the level of abstraction is decrease. Okay, so this the demonstration about inheritance. One of the important property of the OOP. Okay, and you can more understand or more specifically about the object. Okay. Phần về thừa kế thông qua ví dụ này chắc là các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Thì chúng ta mới chỉ cần hiểu cái khái niệm thôi. Còn chi tiết thì sẽ ở các cái bài giảng tiếp theo. Thì đây là một trong những tính chất quan trọng của lập trình hướng đối tượng, là cho phép các bạn định nghĩa các cái object theo nhiều cái cấp độ thừa kế khác nhau khi mà chúng có những cái liên hệ với nhau. And the very important and the most difficulty for the OOP to understand is the polymorphism. Okay, polymorphism nghĩa là đa hình. One name and many form. One name and many form. For example, you can describe an object in different way. For example, you can perform an action in different way also.
It make one name many form. It will create the polymorphism in OOP. Okay. For example, this the first example, how you describe an object in different way. Okay. For example, in a company, you have a person who can be considered as an internship or a staff of the company, and the intern will have inherit some feature from the staff. So depend on this person is treated as an intern or a staff, the suitable method for this person will be applied at the time. For example, payment, salary payment will be depend on this person is a staff or a intern. Yeah. Tức là một đối tượng thì có thể được mô tả theo nhiều cách khác nhau, đúng không? Ví dụ như là thành viên của một trường đại học thì có thể là sinh viên hoặc là giáo viên. Thế thì với cái bạn sinh viên đấy thì nếu coi bạn ấy là một cái, nếu cái người đấy nhá, nếu người đấy mà coi là một sinh viên của một trường đại học thì sẽ phải đóng học phí, đúng không? Như thế nào đấy thì tức là chúng ta có suitable method cho cái người đấy. Còn nếu cái người đấy được coi là thành viên của cái trường đại học đấy thì có thể được tham gia vào các hoạt động ABC gì đó của trường. Đấy, thì depending on the way this object is considered, you will have a different method to them. Okay. And, this one is an example for how you can perform an action in different way. For example, if you travel, you can choose a car, a boat, a plane. That means different way. Okay, you can use to travel, and no matter what the vehicle you go by, you will go to the same place you need. Okay, you will go to the same place. Yeah, so that means you can use different way to perform a service. Yes, so this just some idea about the polymorphism to introduce, to use, and in the next the next chapter you have to provide, you will be provide more clearly about what are they. Yeah? So you at this time you remember that there is 4 very important block for the OOP. The first one is how you can describe an object that we call abstraction. The second one is how we can encapsulate an object. Okay. The third one is the property of the inheritance. Okay. And the last one is the property of the polymorphism. Okay. This is a very important block for the OOP, and you will be present these all 4 blocks during the course. And if you master these 4 property, you master the OOP technology. Okay. Firstly, maybe you understand the definition or you have the idea about these 4 blocks. And now I will move to the second part of the course about the object and the class. Is this okay? Are you clear for the 4 blocks of the OOP? Ok nhỉ, mọi người có clear chưa? Cái phần
những cái khái niệm cơ bản đầu tiên với 4 cái block của OP nhé. Chúng ta đầu tiên là cứ có cái khái niệm đã, còn sau đấy thì vào các cái chương sau sẽ có những cái trình bày chi tiết nhé. Okay, so we move to the next part of the lesson. We talk about the object and class, the two elements of the OOP, the two important term of the OOP, object and class, đối tượng và lớp. So what is the object definition? What is object? Who can describe for me what is object? Object is maybe everything. Đối tượng. Nhưng mà thế nào là đối tượng? Okay. Object in the real world is the entity that we can perceive normally. You can see, can touch, can hear, for example. We call it the object. Maybe almost think in the reality we can call the object. For example, you see here you have a car or you have a book. Yeah, and something maybe idea. I think idea maybe we can consider is an object. Okay, and the object will have the state and the behavior. Okay, we can describe object with state and behavior. Okay. For example, you see here you have the car and the books. So how you describe for me the state and the car and the behavior of the car? What is the state or the attribute of a car? It depends on you. Maybe the color, the ID, for example, the speech, okay? And what about the behavior of a car? That mean Run. what? Yeah, run. Yeah. What the car can do? We call it the behavior. Sorry, brake. Drip. Okay. Breathe. Drip. A drip. Yeah, drip. This right? Yeah. This is the behavior of a car. And for book, you can have Name. Name or you mean the title? Title? Oh my God, no. Title. T-L-E. Okay. Title. Okay. Or the author. Okay. The content of the book. The content of the book. Some maybe it's appear in the title. Okay. Yeah. Remember, you use name. Name is very common. Okay. So you have to say something like the title name, the author name, for example, or the publisher name, for example, very specific. Okay, you don't use some kind like name. Name is very common. Okay, or the number of page. It needs.
What? What about the price? Yeah, about the price, for example. And what about the behavior? What you can do, or what? No, it's not what you can do. What the books can have action for the book. What is the be? Sorry, I cannot hear you. Provide information. Provide information. How you provide to you the information? By read the book. Okay, you can read the book. Okay, let me see. Read. Okay, you can read, for example, read some page in the book. Okay. Before reading a book, you have to value of collection. Value of collection. Collect the book. What are... Em thưa cô, thì em có một số ý kiến thì em nghĩ là nên nói bằng tiếng Việt thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Là các cái hành động như là read hay là collect the book thì em nghĩ là cái hướng này nó sẽ là nghiêng về hành động của một người đọc sách hơn. Còn nếu mà hành động của quyển sách thì em nghĩ nó nên để ở là provide information ấy. Hành động thế provide information thì bằng cách nào? Bằng cách là cũng phải đọc thông tin từ đấy ra thì em mới provide information, đúng không? Vâng, thế nhưng mà nếu mà read ở đây mình phải hiểu là read, đúng không? Bị đọc. Được đọc. Vâng. Đấy, cái quyển sách này bị được đọc, hoặc là quyển sách này kiểu thể theo hiểu theo thể là thể bị động. Nó đương nhiên là nó phải do một cái người nào đấy. Giống như là trên này cái xe này em có thể chạy, có thể brake hay có thể drift thì cũng phải là do một người nào đấy sử dụng nó, đúng không? Thì nó mới có các cái behavior này. Đấy thì cái quyển sách này cũng vậy. Nếu mà để nó cung cấp được thông tin cho ai đấy thì rõ ràng là nó phải được người ta đọc. Đấy thì sẽ là cung cấp thông tin cho ai đấy, hoặc là ví dụ sau sẽ có các cái behavior, có thể là đọc cho tôi cái quyển sách này có thể được đọc chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy nhá. Hiểu không? Mình cũng không cứng nhắc trong cái chuyện là nó phải thế này phải thế kia. Đấy, trong cái việc mà xây dựng các cái đối tượng ấy, thì là đã có nói là nó depend on the view. Đấy, thì làm sao mình diễn tả được đúng những cái thông tin đấy liên quan đến quyển sách nhá. Chứ còn cũng khó có thể nói là cái nào là phải thế này phải thế kia, bởi vì nó depend on the view. Đấy, có người thì nhìn vào cái read thì em nghĩ là cái này là người đọc, đúng không? Nhưng mà mình cũng có thể nhìn theo hướng là cái quyển sách này nó được đọc, chính vì vậy nó cung cấp thông tin cho người khác, đúng không? Okay. So you can see in the state, what do you have here? Most of them are the attribute, that means the noun. And in the behavior, what do you have? Oh, sorry. You have the verb. Okay. Bạn thấy không? Okay. So remember, when you define an attribute for an object, please use the noun. And when you define the behavior for an object, you use the verb. This the first rec. Sorry, this the first rule. Okay. When you use object. Các bạn lưu ý nhé, khi mà mình định nghĩa các thuộc tính của một đối tượng thì nên dùng gì? Danh từ. Và định nghĩa các cái behavior của đối tượng thì nên dùng là động từ nhé. Is this clear? And this, for example, this the some state and some behavior of this object. Okay, you can have the speech, you can have the name of the author, you can have the number of page, and you can have some behavior for this object. Okay.
So remember that everything you can define as an object, and the object will have the state and the behavior. Okay. So let's see more deeply on the state and the behavior. What is the state and what is the behavior? Okay. You will see the same person. For example, this girl. She, her name is G. Clark. This the ID, employee ID. This the date, height, status, discipline, maximum cost load, and this some behavior of Professor Clark. Submit final grade, accept cost offering, or take sabbatical. And you can imagine this. We call the stage of the person, and this we call the behavior of this person. Okay, so the state of an object is one of the conditions in which the object exists. This is the definition for the state. Okay, the condition or the property. Okay, to make you define the object. Okay, and the state of an object can change over the time. What does it mean? The state of an object can change over the time. You can see in this information what you think it can change. Status, yes. This one you can change. Maybe the name. Name. Maybe? Yeah, name. The name. You have go to the jury to change the name. Yeah. Okay. For example, Em nghĩ có thể được không ạ? Tại vì nếu mà đương nhiên là nếu mà được. cô này lấy chồng chẳng hạn Yes. thì đổi họ. Yeah. For the European or American standard. Okay. Everything can change. Okay. So you see that. What do you have here? Name, employee ID, date, height, status, discipline, and maximum cost load. What do you have this? This called the, you can call it the Attribute. The attribute. Yeah. Or the property of the object. And this one, Jean Clark, 5, 6, 7, for example, this one. Okay. This, the true value, okay? This is the true value for the attribute, okay? And the state here, they used to set this true value. Okay, that means the state can change. That means the true value for the attribute can change. Okay, so for what you use to describe the object is the attribute. You use the object by the attribute. Okay, but each attribute will have the true value. That is the state of the object. Được chưa? Các bạn có nhớ là phải phân biệt cái chỗ này. Mỗi một đối tượng thì sẽ được mô tả bằng nhiều cái thuộc tính, đúng không? Hoặc là các cái đặc trưng, đặc điểm nào đấy. Một cái đối tượng giáo viên này được mô tả bởi tên, employee ID, date, height, status, discipline. Đấy là mô tả đối tượng. Còn mỗi một cái thuộc tính này lại có một cái giá trị thực được gọi là state of the object, là trạng thái của cái đối tượng ở một thời điểm nào đấy thì là state of object. Thì lúc này tên sẽ gán giá trị như thế nào, đúng không? Employee ID gán giá trị như thế nào. Đấy, thế là cái đầu tiên các bạn phải lưu ý khi mà mô tả một cái đối tượng về mặt thuộc tính của nó nhé.
thì gồm có tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính. Chưa? Okay. And what is the behavior? The behavior will determine how the object act and respond to the outside world. Okay. For example, this professor can submit the final grade, can accept the course offering, or can take the semester, for example. Okay. Okay, I think it's 2 o'clock and we will take a break now. And then we will go to the next slide, okay? Okay, student, we take a break for 10 minutes and we return in 2:33, okay? My clock is 40. We will return at 2:14, okay? Okay, teacher. Okay, thank you. Take a break. Yeah.
Okay, we will come back. Okay. So you can hear me? Dạ có ạ. Okay, thank you. Yeah. So we come back to the course, to the lesson, and in general, for the OOP, for the object of the OOP, the Alan Kay say something like this. Firstly, we can consider all things as the object. Secondly, each object will have specific attributes that form its class of object. Now you see a new term, the class. Okay, yeah, we see the term about the attribute, and the object will have specific attribute that form the class of object. Okay, class of object. Okay. And each object in the program will have its own independent attribute value and take up its own memory. Okay, the value of the attribute, as I said later, is the state of the object. Okay, and all the objects belong to the same class. We have the same behavior. This something you have to clear here. That for the attribute, each object will have different or the same. It's not really different, but each object will have a real value for the attribute, which can be the same or different. Okay, but for the behavior, all the objects will have the same behavior. Okay, that means you have all the car, and all the car will have the same behavior. That means it can run, it can brake, it can drift. Okay, but for the attribute of the car, this one can be green, this one can be red, this one can be black, for example. So this the first something you this thing you have to remember, that for the object, each object can have attribute and different value of the attribute or different state for the attribute. But every object of the same class will have the same behavior. That means the way they do, or the way they take the action is the same for every object in the class. And a software program can be considered as a set of objects that interact with each other through the behavior. This sentence we talked already, that we will consider the program as set of objects and the interaction between them. And object interact with another object by the behavior. So maybe you are more clear at this step that we have object 1 and we have the object 2, and the behavior here will be used to interact between them. Okay, for example, when you have the object 1 is a book 1, and the object 2 is a reader 2, and you have the behavior read between them. For example, the book is read
is read by the reader, or this reader read a book. Okay, and maybe you will have the flash to show the direction of the interaction. Okay, so in generally, you have to remember that in OOP when we decide everything like the object, and the object will have the same attribute will form a class of object. Yeah, and for each object in the class, it will have the true value for the attribute. And every object in a class will have the same behavior. That means the way they do something. The way they do something. Okay, and in the program we just have object and interaction between them. This is the idea of the OOP. Okay, is this clear for you? And I think later during other lesson you will be more clear about this element or this information about object and class. Okay, but firstly, please remember what we have list here. Okay, and okay, sorry student. This is my try. Okay, and for example, in this illustration, you will have an illustration for an OOP object. Yeah, you will have an OOP object. This is illustrated by this cycle, this big cycle. You will see inside the cycle, you have something like the attribute of the object. And around the attribute, you will have the method. So how and why they illustrate an object like this. They use a cycle, mean they want to wrap something. And maybe you can see the attribute is all inside an object, and the method is the outside level. This inside, and this the outside. And when another object want to interact with this object, can they touch to the attribute? Maybe no, because they have the level of methods outside. So in using the definition or the idea of wrapping an object, here we want to present to you the encapsulation property. Yeah, that means when you want to encapsulate an object, you will hide the attribute from user or other object. Okay, and the user or the other object just interact with the method, or here is the behavior of object. That means we will graph the property or the attribute
and the method in an illustration like this, like cycle. Okay, so this idea, when you want to define an object, firstly you have to describe, okay, how many attributes do they have, how many behavior or method they have. Firstly, you have to describe this, and then you will wrap the attribute and the method for this object. And the way you wrap the attribute and the methods, mostly you will put the attribute inside or in the core of the object, and you put the method outside. In this way, the user or other object will interact with the attribute. They cannot interact with the attribute, and they will interact with the method. This is the way you wrap the method. No, sorry. No. Where's my mouse? Excuse me. I don't see my mouse. Okay, sorry, excuse me. So are you clear now for the how we can describe an object and how we wrap the attribute and the method of an object by this illustration? It is clear? Yeah. Okay, thank you. Cô giảng qua đã. Em có thể nhắc lại được không? Cô có thể giảng qua lại bằng tiếng Việt được không ạ? Cho em hiểu rõ hơn tí. Ok, tức là như này nhé. Đầu tiên là mình hiểu được cái khái niệm đầu tiên là khi mình dùng hướng đối tượng là mình sẽ phải mô tả tất cả các cái sự và sự việc ở trong cái hệ thống của mình dưới dạng đối tượng, đúng không? Thì thứ nhất là đối tượng, thì để mô tả nó mình cần phải mô tả cái gì? Thuộc tính, đúng không? Hay là các cái đặc điểm của nó. Cái từ khóa là attribute. Đấy. Và thứ hai phải mô tả xem là nó có thể tham gia vào các cái behavior, các cái hành động như thế nào, đúng không? Thì mình có cái là các cái hành động của nó, hay là các cái behavior, hoặc là nhìn nhận về mặt lập trình thì nó chính là các cái phương thức mà nó có thể thực hiện. Đấy, một cái object có thể thực hiện, một cái xe máy, một cái ô tô thì các bạn có thể có các cái phương thức là chạy, đúng không? Hay là brake là dừng chẳng hạn. Thế thì đầu tiên là các bạn khi mô tả một cái đối tượng OP thì các bạn phải đặc tả được nó gồm attribute nào và method nào, đúng không? Attribute là các cái tính chất của nó, xanh đỏ, màu sắc hay là tốc độ hay là gì. Method của nó có thể là chạy, là lùi, là phanh hay là như thế nào. Đấy, cái thứ nhất là mình phải xác định được thuộc tính hành động, và cái thứ hai là mình phải encapsulate nó, tức là mình phải đóng gói nó lại, bao gói nó lại. Thế thì thông thường khi mà mình đóng gói thì nghĩa là mình phải gói cả cái phần thông tin về thuộc tính và thông tin về hành động lại, đúng không? Thế thì cái cách bao gói để giúp cho hầu hết các cái đối tượng, tương tác giữa các cái đối tượng này nó che giấu được thông tin, hay là nó gọi là một cái gọi là quy tắc chung khi mà các bạn thực hiện bao gói các cái đối tượng này, thì thông thường các bạn sẽ đặt các cái thuộc tính này vào cái lõi bên trong cùng của đối tượng, và các bạn sẽ xếp các cái method, tức là những cái mà hành động của đối tượng này ở cái vòng bên ngoài cùng. Thế thì khi cái object số 1 mà nó tương tác với cái object số 2 thì lúc này nhờ cái việc mà mình bao gói các thuộc tính và hành động này lại theo cái illustrate, tức là cái mô tả như thế này,
thì các cái đối tượng tương tác với nhau sẽ thông qua gì? Thông qua các cái method, đúng không? Tức là nó không thể nào, cái đối tượng đây là object 2 chẳng hạn, không thể nào chọc thẳng vào bên trong thuộc tính của đối tượng 1 được, mà sẽ tương tác chỉ qua cái gọi là gì? Giao diện nhé. Giống như là lúc nãy mình nói cái định nghĩa về cái encapsulate là gì? Là mình sẽ che giấu những cái chi tiết cụ thể bên trong mà chỉ cung cấp một cái giao diện để người dùng sử dụng. Đấy, ví dụ như là cái lò vi sóng, đúng không? Thì tôi chỉ biết là phía bên ngoài nó có 2 cái nút chỉnh nhiệt độ, chỉnh power. Đấy, thì là tương tác trên mặt giao diện. Đấy, còn mình không cần hiểu chi tiết bên trong lõi của cái object đấy nó gồm những cái gì. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta thông thường chúng ta sẽ bao gói một cái đối tượng OOP như vậy. Đấy, thì đấy là khái niệm này thôi. Thế thì để giúp cho, ví dụ để giúp cho đối tượng 2 này biết được giá trị thực của các cái attribute nằm trong lõi này là bao nhiêu, thì lúc đấy mình sẽ phải làm gì? Phải cung cấp một cái method nào đó, đúng không? Ở phía bên ngoài này giúp cho tôi lấy được cái giá trị của cái attribute này, ví dụ get color chẳng hạn. Đấy, thì tôi sẽ đặt một cái method này get color ở cái vòng ngoài của object. Đấy. Và nhờ đó thì khi đối tượng 2 muốn biết xem màu sắc của cái đối tượng 1 này là gì thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chỉ cần tương tác với cái, tức là nó gọi đến cái phương thức get color này của object này mà thôi. Đấy, thì đấy là khái niệm một chút cho các bạn về cái how we can encapsulate object. And later you will understand more clearly how you hide an attribute or method, or you show to the public an attribute or method. This just provide to you the idea how you can encapsulate the attribute and method inside one object. Okay, cô giải thích thế bạn đã hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi, cảm ơn ạ. Ok. Rồi. Ít nhất là chúng ta hiểu cái ý tưởng, đúng không? Đấy, có we know about the definition, about the abstraction. Okay, we know abstraction mean definition. Đúng không? Abstraction chẳng qua là cách mình định nghĩa, đúng không? Mình trừu tượng hóa một cái đối tượng theo cái cách định nghĩa của mình. And how we encapsulate an object, that means you have to how to say, you have to put attribute and method in one illustration, and this is how you wrap everything up one object. Okay, and in this illustration you will see, for example, for one bicycle, okay, you will have the property, the attribute here. You will have the attribute of the bicycle here. For example, this is the speed. This how to say, what is this? Or this the number of gear. This is the attribute. And we wrap the attribute in the core of the object, and outside of the core or the boundary of the in the interface or in the boundary, we will have the behavior or the method. This is the way how we wrap attribute and method inside one illustration or inside one object. Okay, and you will get familiar with another terms. Instance, thể hiện. Yeah. This when you have a specific object, you can call it an instance of the class. And each attribute with specific value is called an attribute instance. Okay. Đây là một cái thuật ngữ nữa thôi, các bạn nhớ lưu ý, có cái thuật ngữ là instant, ở tiếng Việt thì mình gọi là thể hiện. Okay. Each specific object, we will call it an instance of a class, of this class, for example.
And now we move to the definition of a class. So we know that maybe every object with the same attribute will create a class. So the class is just a design or prototype for all objects of the same kind. So what we have to understand here, a design, that means something like a definition for all objects of the same kind. Okay, so for all objects of the same kind, we can define it by a class. Yes, for example, you can define a bicycle class for all bicycle objects. Okay, and a class will specify the common attribute and methods of all individual objects of the same kind. Okay, the same. This sentence and this sentence is the same. Okay. And again, they say that each object is a specific instance of a class. Okay. So please remember that what is a class? It's just a definition for all common of the all object of the same kind. Okay. So this is the class. Yeah. And for the instance, we already have the example. For example, we have a bicycle class, and we have each object of this class, or we can call that each object is one instance of a class. Nhớ nhá, class không là gì cả, class chỉ là một cái định nghĩa, đúng không? Và cái định nghĩa này để nó hình thành ra mô tả cho tất cả các cái đối tượng thuộc cùng một kiểu nào đấy. Yeah. And of course, again, this just the repetition that each instance of a class will have the own attribute instance or the own value for the attribute. Yeah. For example, we have one bicycle instance have 5 gear, while the second bicycle instance have 3 gear, for example. That means you will have class. Class is the definition. And then you, in the rear, you will have object 1, object 2, object 3 is in the rear. You will have this object, or you can call this the instance 1 of the class, for example. And each object will have the how to say the real value for attribute. Okay, so please distinguish between class, object, attribute, for example. Okay. Được không? Các bạn nhớ phải phân biệt nhé. Đừng có nhầm lẫn, lúc thì gọi cái này là class, lúc lại gọi cái kia là object, rồi lúc lại gọi cái gì đó là attribute với instance. Đấy là các thuật ngữ, các bạn phải phân biệt được với nhau. Okay. At this time you can distinguish between this term. I think okay. If not, you have to review the slide. Okay. So let's see in this example. I have this illustration. You can show me what is the definition for class and what is the object for this class. Someone can show me? The top illustration is the diagram of class. Yes. And in the second row is the 2 objects of that class. Yes.
two objects Yeah. of that class. How Yeah. how you can define like this? You can see is each object have a name. First A is name. Yeah. Mhm. And What is? and the attribute of it have the value. Yes, correctly. This is the way you can distinguish between class and object. Class is just definition. Okay, it's just a definition. How can you describe about an object? Okay, the definition. It will contain this attribute, and this will contain this behavior or method. Okay, Yeah. this just the definition. Okay, and for the object, for the real object, you will have the value for the attribute, for example, and you will have for the method. You have something change here. Yeah. No. It have an instant and it can change the value of that and of the attribution of it. Yes, it just can change is the value. Yeah. The difference is only that one have the value and one's are not. One is not. Yeah, okay, thank you. That means here you can assign the value for attribute. Okay, but you cannot change the behavior or the method. You use the same. Every object use the same method of the class. Okay, Yeah. but he talked correctly that in the class we just have the definition. We don't have the value here. But when you in the real time, in the reality, when you have the real object, you will have the value for this object, for the attribute of this object. Okay, bạn có cái giá trị cụ thể cho từng attribute, đúng không? Nếu mà trong trường hợp là đối tượng. Thế còn với trường hợp là đâu là class thì class chỉ cung cấp cho chúng ta định nghĩa thôi, là các cái đối tượng nằm trong class này sẽ gồm các thuộc tính gì và gồm các cái phương thức hoạt động như thế nào. Đấy. Thế còn đến khi triển khai thực tế thì đúng ra xây dựng ra các cái đối tượng cụ thể thì các đối tượng đấy sẽ có giá trị cho thuộc tính nhé. Có giá trị cụ thể cho thuộc tính. Thì trừ làm sao? Các behavior, các method của nó thì vẫn giữ nguyên theo cái định nghĩa của class nhé. Okay. So here you have the bicycle class definition, and here you have two objects of the bicycle class. Okay, thank you. Okay, I think this demonstration or this illustration can make you clear about the class and object. Okay. Okay, student. Yes, okay. Yeah. Yes, okay, thank you. Okay. Nói thế thôi chứ còn mấy buổi nữa hỏi thế nào là class, thế nào là object vẫn có bạn nhầm đấy. Nhưng các bạn phải cứ đi thật chậm thôi, từng bước thôi, không cần phải đi nhanh. Những bạn nào mà biết rồi thì có thể nghe lại, còn những bạn nào chưa biết thì nghe kỹ một tí. Đấy, để mình phân biệt được thế nào là class, thế nào là object nhé. Sau đừng có nhầm. Đấy, ok. Okay, so we talk about the interaction between objects. Yeah, we know that in the OOP, everything, one system will be a set of objects and interaction between them. Okay, so we already know about the object. Now we talk a little about the interaction. What is the interaction? Interaction là gì? Là tương tác, đúng không? In the real world, yeah, thank you. In the real world, people can interact by speech, for example. That means they transfer the message from this one to this one. And the real thing for the object in the OOP that they will communicate via the message also. This the way you imagine about the
interaction between object in the OOP. Okay. Nghĩa là gì? Cũng là giao tiếp là thông qua các cái thông điệp. The message when passing, the message passing is the way to interact between objects. And one object can send a message to another object. And we can have here the message sender, for example. This one is this is object, of course. We just have object here, for example, object 1. And we can call it the message sender. That means this object can send. Oh my God. Excuse me, I clicked on the end slideshow, so I have to reopen it. Okay, so you come back to the slide. Okay, now I can see it. Okay, thank you. So we'll come back. Yes, this one. So that means you will have one, when two objects interact each other, you will have one object called the message sender, and you will have another object called the message target. Okay, the message sender object will send. Oh, be careful. Will send a message to the target, and it will receive the response from the object message target. Okay, so this the way you can imagine what happens when two objects interact or communicate. That means they send message and they receive the result. This is the send a request, for example, and then receive the result. Okay, this sender and under this object sender, and this the object who which is the target. Okay, and what is correctly, what is definitely the request here? You can distinguish between calling a function, and sending a message. Maybe here you can imagine send a request mean you call some function, okay, and then the target return to you the result. That means they return to you some value, okay. But you have to distinguish more clearly about what is calling a function and what is sending a message. It's a little different. It's not the same. For example, when you calling a function in the programming, that means you can locate the exact code block that will be executed. When you call a function, you have to understand. You have to know already the exact code block that will be executed. And there's only one implementation for this function name. Okay, for this function that is called, and the function name maybe cannot duplicate. This is what you understand about calling a function. But what is the difference from sending a message? Sending a message here in the OOP is just you ask a service from an object, and the receiving object is the one who decides what to do. Yeah, that means you, the sender, you cannot understand or you cannot know exactly what will the
target do? Target. They don't know. Okay, the sender does not know how the target process the message. They just send the message, and they don't know how the target processes the message. Okay, this is different from calling a function. When some function call another function, they have to know exactly what is the code block of this function. But for object-oriented programming language, when you use sending message, you don't know how the target object will process the message. Okay, so it make the problem of polymorphism, that one object can have different implementation for the same service, depends on the sender. So the target can process in different way depending on the sender, on which sender who send the message for the target. Okay, so here I think maybe you have to make clear between calling a function and sending a message. Sending a message just that you send a message and you don't know how they will be processed. Okay, and you receive sometime lately you will receive the result. Okay, it's different from calling a function. Okay, in the function programming. Okay, ở chỗ này các bạn hơi phân biệt một chút giữa cái việc gọi một cái hàm ở trong một cái lập trình tuần tự hoặc là lập trình theo hướng thủ tục, với cả việc sending các cái message ở trong lập trình hướng đối tượng. Sending message ở đây thì là nó hiểu theo cái nghĩa là nó chỉ gửi đi message thôi và nó không quan trọng cái phía bên kia xử lý thế nào. Việc xử lý hoàn toàn nằm ở phía target. Sender này không cần thiết phải biết. Nó làm nhẹ cho cái phần sender này đi. Không cần thiết phải biết là target xử lý thế nào. Còn đương nhiên là mình vẫn là người lập trình thì mình vẫn phải nắm được là cái thằng target này sẽ gồm nội dung gì thì đấy là phía mình là người lập trình. Đấy, nhưng mà cái phía người dùng thì chỉ biết send message đi thôi. Đấy, thì nó lại một lần nữa nó lại giống như kiểu cái khái niệm là che giấu những cái thông tin chi tiết. Đấy, mà chỉ cần cung cấp một cái giao diện sử dụng cho người dùng mà thôi. Đấy, nó cũng lại một lần nữa thực hiện đúng cái tư tưởng của Object Oriented Programming. Ok. Cô cho em hỏi một chút ạ. Cái ý thứ hai ở trên phần calling a function nghĩa là như nào? This is only one implementation for one name function. Tức là trong những cái lập trình thủ tục thì các bạn chỉ có thể là có các cái hàm và bạn đặt tên hàm, và thủ tục thì chỉ có một tên duy nhất trong chương trình thôi, đúng không? Và và chính vì là do chỉ có một cái tên duy nhất thì là nó sẽ chỉ có một cái cách triển khai duy nhất thôi, thực thi duy nhất thôi. Ví dụ các em định nghĩa một cái hàm có tên là A thì nội dung của hàm gồm các câu lệnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì đấy là fixed, đúng không? Là cố định. Thế nhưng mà trong lập trình hướng đối tượng thì sau này các em sẽ thấy là các em có thể định nghĩa ra nhiều cái function có cùng tên là A. Đấy, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở một cái số chỗ gì đó. Đấy, thì là các cái bài sau chúng ta sẽ biết. Đấy, và do nó khác nhau như vậy thì là số lượng các cái câu lệnh trong này nó cũng có thể là khác nhau. Đấy. Thế thôi. Thì cái việc này nó cũng sẽ giúp ích cho cái phần trong lập trình hướng đối tượng là bạn có thể có have different implementation này. Có thể có các cái triển khai khác nhau cho cùng một cái service nào đấy. Ý của nó là như vậy. Are you clear? Được rồi, em cảm ơn. Okay, thank you. Okay, we move to the next slide. Okay,
we have to distinguish again between the message and the method. So I think it's clear for you what is the message and what is the method. The message is the signal, okay, that it sent from one object to another, and it's not includes the implementation code block. Okay, this is the same here. When we sending a message, we just send the message, and we don't know about the implementation code block. So this is the message. Okay, and the method is the term. Is the term in structure programming, we call it the function or the procedure, but in the object oriented programming we use the term method. Bạn lưu ý nhé. Đấy. Ở trong các cái lập trình cấu trúc thì chúng ta gọi nó là thủ tục với cả hàm. Thế nhưng mà ở trong lập trình hướng đối tượng thì chúng ta gọi nó là phương thức. Phương thức nhé. And the method, of course, is an implementation code block with corresponding to its message sent to the object. Okay, so it's clear. The message here is just a signal sent to the object. And the method inside the object will define to you the corresponding implementation code block to treat or to do when you get this message, when you receive this message. Okay, this one is just to distinguish between these two terms, message and method. Okay. Phân biệt được hai này rồi đúng không? Không có gì khó cả. Okay, and so we go to the last part of this lesson about the driver. Okay. Driver is a programming language developed by Sun Microsystem, and now it's changed the owner to the Oracle. And you can see various logos of the driver. Okay, and this the team who invent who can be considered the inventor of the driver. Okay, and firstly, it's used to build application to control the processor inside the electronic, for example. But now driver has become not only a programming language, it's become a technology and the development framework. Yeah, very big. And the driver platform include in each driver product, they have a driver development kit, GDK. Okay, GDK or SDK, standard development kit, or driver to standard development kit. In the GDK, you have the combination between the GRE and the tool, and the document and the library. Okay, this a development kit. So it contains many parts inside. For the GRE, this is the driver runtime environment, môi trường chạy Java, đúng không? The GRE includes the JVM, that means Java Virtual Machine, and the Java runtime library to run on the desktop. And they have the server Java runtime environment also to run on the server when you have to develop the application on the server. And JVM is the stand for the Java Virtual Machine. Okay. This is the core of the Java. Okay. And in the product of Java is include also the document specification, for example. And Java is fast. It's strong because it can support many platforms. You can develop application in Java and you run it in many platforms. Sun Solaris, Linux, Mac OS, or Windows. Okay, it's
very different from C. Okay. And you can see here all the components inside one product of GDK or GRE, very detailed component inside each product. Okay. And one thing important in Java is how they will compile and interpret the code. Okay, in Java they have used a compiler and interpreter. Okay. For example, for the traditional compiler, you know that when you want to compile source code, for example, in the C language, you have to compile it into machine code or the sequence of 0 and 1 like this. And depending on different platform, you have to recompile. Here you have to recompile the same code on different platform. Because different platform, we use different sequence of 0, 1, 0, 1. So if you bring this sequence of 0, 1 to different platform, they cannot read, they cannot understand. So this the traditional compiler, you have to do this, the same code, but when using in different platform, you have to recompile it. So Java 1, that write once and run anywhere. That means with the same code, you can compile it and then use this compiled result in different platforms. And how they do this? They will have to divide the process in two parts. The first one, they compile the code into what we call the bytecode. And you will see in the computer, this the class file 5. Okay? And then when you bring the class file or the bytecode, this file into different platform, you can run in Java virtual machine, and the Java virtual machine will translate to you the bytecode into the sequence of 1, 0, depending on the platform. So this is the way that Java can help you to write once and run anywhere. Okay. So JVM is the heart of Java. Okay, so these are just some property, some function of the JVM, and this some Java feature, simple, OOP, and familiar, strong, safe, architecture, neutral, and portable. For example, easy to use, ease of use for the Java user. Okay, and these are some detail on the Java feature you can read because we don't have time more for this lesson. And remember that when you have a Java file, you have to compile it into class file and you run it by the JVM. Okay. And Java provide you the function to create application in almost every system, from the smart card, SIM card application, cloud application, enterprise application, and smart TV application, for example, and in the window, in the cloud, everywhere. Okay, I think you can use Java to develop every kind of application in the hardware. Okay, and for installation, this your task for the next for this the homework for this week is that you will have to install an GDK or SDK. Okay, and you can choose an IDE. You can choose NetBeans, Eclipse, or IntelliJ. IntelliJ is the most common, the most common at this time for the IntelliJ for the Java. You need to install one
IDA, okay? And try to search from Google to know how you can download and install an IDA to later you can programming, you can do the programming for Java, okay? And you will have to search for how you can do compile and run your programming depending on your IDA. Okay, this is just some information when you do the installation, you set up the environment, for example. And here we have some example program. Yeah, you at this time you don't need to understand what it is. Okay, what are they? What are these common? Okay, but in the homework you can copy this command into the Java file and you try to run it just to test whether you install the IDEs correctly. Okay, so for today we finish here, and you will have a small homework that you have to install Java, install one IDA, and you run all the example in the 4 part. Okay, are you okay? Do you have any question for the first week? I hope that everything clear for you now. Yeah. Okay, thank you. So please prepare the Java development environment, and then in the next week we will go to the first true or real course lesson about how you programming, how you program, and you can try the programming. So please prepare Java GTK, okay? Okay, and see you next week. If you have any question, you can. Okay, someone raise your hand. I see someone raise hand, but it's not. Nguyễn Ngọc Nghĩa, you raise hand. You want to ask some question? Okay. Yes. Em vẫn nhầm thôi ạ. Okay, okay. So if you have question, you can ask me in the Teams or via the email, okay? And see you next week, okay? Okay, I will send the slide to the Teams also. Thank you, and see you next week. Goodbye, student. Cô ơi, cho các em hỏi là bài tập thì nộp ở đâu ạ? You will have assignment in the Teams. Các bạn đã quen với cái đấy chưa nhỉ? Tức là trên Teams này sẽ có một cái chức năng là gán các cái bài tập cho các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được các cái thông báo assignment. Và sau đấy thì các bạn vào đấy, các bạn sẽ down xuống là đề bài. Đề bài thì thường là đúng rồi. Bạn down đề bài xuống, không các bạn làm code Java xong rồi các bạn up lại cho cô ở trên đấy nhá. Thì là chắc là sang tuần tới thì chúng ta sẽ có những cái bài tập đầu tiên. Còn tuần này thì cái việc cài đặt này thì các bạn phải tự cài đặt. Thì cô cũng không check được cái việc cài đặt của các bạn nhé. Nhưng tuần tới thì là sẽ có các cái bài tập lập trình. Thì các bạn sẽ lập trình, chạy thử. Xong rồi các bạn up kết quả, up cái file kết quả, không phải file kết quả mà tức là up cái file code của mình lên cái phần assignment đấy. Đấy, thì sau đó thì cô sẽ xem xét để chấm điểm nhé. Và cái phần chữa bài thì các bạn cũng sẽ show cái code của mình lên để cho các bạn khác xem và chữa bài. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Okay, see you next week. Goodbye, student. Chào cô ạ. Chào các bạn. Chào cô. Các bạn out đi. Chào cô. Chào cô. Có cần chuyển sang lớp khác thì chuyển đi. Chào các bạn nhé. Chào cô ạ. Cô chào cả lớp.